Dear students, welcome to Abhi online classes. ఈరోజు మనం కాంటెంపరీ ఇండియా అండ్ ఎడ్యుకేషన్ B.Ed 4th సెమిస్టర్ ఫస్ట్ పేపర్ చూద్దాం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ నార్మేటివ్ విజన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. Important questions are fundamental rights. You have to cover in Constitution of India basic features lo fundamental rights, directive principles of state policy. Better to study federal structure also. In 1.2 preamble of the Constitution, the ideals, ఈ 4 ideals మనం చదువుకోవాలి. Sovereign nation, democratic and secular polity, liberty, equality and fraternity. Justice లో social justice, economic justice and political justice. Almost అన్నీ కవర్ అయినట్టే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో. కమింగ్ టు ద సెకండ్ యూనిట్, ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్. దీనిలో మనం 2.1 హ్యూమన్ రైట్స్, మీనింగ్, నేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. మీనింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. నెక్స్ట్ 2.2.1లో ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ 2009. Very important question. Issues in implementing RT, right to education 2009, a critical understanding. This question very important. So education as a fundamental right of children 2009, issues in implementing RT 2009 also very very important. Next 2.3.1 lo issues that affect and negate the children's rights to education, child labor okati. Next street children, abandoned children, orphans. Next very important question is 2.3.2 differently abled children, attitude towards the girl child and her participation in schooling, punishment, abuse and violence in schools. A very important question. సో దీనిలో సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఇష్యూస్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ RT 2009 వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీనింగ్ అండ్ నేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్, ఇదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద గర్ల్ చైల్డ్ అండ్ హర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ స్కూలింగ్, పనిష్మెంట్, అబ్యూస్ అండ్ వైలెన్స్ ఇన్ స్కూల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ యూనిట్ 3 కాంటెంపరీ ఇండియన్ స్కూలింగ్ కన్సర్న్స్ అండ్ ఇష్యూస్లో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ మీనింగ్ అండ్ నేచర్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీలో మీనింగ్ అండ్ నేచర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, రిలీజన్, రీజనల్, caste, gender and other marginalized groups. Very important. Forms of inequality, very important question. Next, inequality in schooling. Inequality in schooling, rural, urban schools. Okay, important question చదువుకోవడం మంచిది. Next, coming to 4th unit, understanding exclusion in schooling. Exclusion, meaning and nature. Meaning of exclusion, nature of exclusion. Forms of exclusion లో physical, psychological exclusion and the difference between physical exclusion and psychological exclusion. ఇక్కడ మీకు exclusion అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ చదువుకోవాలి. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్లో ఫిజికల్ ఎక్స్క్లూజన్, సైకలాజికల్ ఎక్స్క్లూజన్, వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ చదువుకోవడం బెటర్. నెక్స్ట్ 4.3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్, డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చిల్డ్రన్, nature of problems and their impact on learning, very important. Different types of differently abled children, nature of problems and their impact on learning. Okay. 4.5 కూడా జస్ట్ ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేసుకోవడం బెటర్. Socio-cultural and economic exclusion, understanding different forms of socio-cultural and economic exclusion in schooling. Caste, class, gender, minority,
అండ్ అదర్ మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అది కూడా ఒక్కసారి మీరు రిఫర్ చేసుకుని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళ్ళటం బెస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండరీ 5th యూనిట్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ అండ్ ఇష్యూస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. 5.3 సెకండ్ వన్, ఏ ప్రైవేటైజేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఒకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ రిఫార్మ్స్, ఈ 3 రిఫార్మ్స్లో ఏదో ఒక రిఫార్మ్ అడగచ్చు. రిఫార్మ్స్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్ స్టేజెస్ ఎడ్యుకేషన్లో కరికులం అడగచ్చు. రిఫార్మ్స్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్ స్టేజెస్ ఎడ్యుకేషన్లో పెడగాగికల్, రిఫార్మ్స్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్ స్టేజెస్ ఎడ్యుకేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, ఈ రిఫార్మ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 3లో ఏదో ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ RMSA రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్షా అభియాన్లో గోల్స్ చదువుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద గోల్స్ ఆఫ్ RMSA అని అడుగుతారు. గోల్స్ ఆఫ్ RMSA ఒకటి బాగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ సెకండరీ స్కూల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ ఒకేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ 5th యూనిట్లో ఇవి చదువుకోవాలి. కాంటెంపరీ ఇండియా అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చాప్టర్ యూనిట్ 1లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్కి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో యూ కెన్ గో త్రూ దీస్ క్వశ్చన్స్. సో JM సిరీస్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ఇది. సమ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ నోట్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్, వాట్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? Part 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టాక్స్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ మొత్తం 7 కదా. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్, రైట్ టు ప్రాపర్టీ రిమూవ్ అయ్యి రైట్ టు ప్రైవసీ యాడ్ అయిందనమాట రీసెంట్గా. రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అండ్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఇది మనకి రీసెంట్గా యాడ్ అయింది, ఇది డిలీట్ అయింది. వీటి గురించి మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా క్లియర్గా రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ 14 నుంచి ఆర్టికల్ 18 వరకు. ఇంకా వీటిలో మీరు ఇంకా అన్ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని డిలీట్ చేసేసుకుని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆర్టికల్ 14 to 18 వరకు కదా, ఆర్టికల్ 15, ఆర్టికల్ 16 అలా మెయిన్ పాయింట్స్ నోట్స్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి కొంత ఇంట్రడక్షన్ రాసి తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. సోషలిస్ట్ అండ్ ఎకనామిక్ ప్రిన్సిపల్స్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 38 ఏం చెప్పారు, ఆర్టికల్ 39లో ఏం చెప్పారు, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద నోట్స్. Article 39A, Article 41, 42, Article 43, 47. Next Gandhian principles. Article 40 deals with the organization of panchayats. Article 43 fair wages and decent standard of life. Article 43B deals with the promotion of cooperatives. Article 46 deals with the protection of SCs and STs, weaker sections from the exploitation. Like that, very simple points. A article describe చేసింది like this. Article 47 talks about nutrition, standard of living and public health. Article 48 talks about scientific agriculture and animal husbandry. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్, గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇందాక విన్నారు, ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్. ఇవన్నీ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, క్లాసిఫికేషన్ అనమాట. ద స్టేట్ షల్ ఎండీవర్ టు ఆర్టికల్ 51 టాక్స్ అబౌట్ ద ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ, మెయింటైన్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఆనరబుల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ నేషన్స్, టు ఫాస్టర్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ లా అండ్ ట్రీటీ obligation, to encourage settlement of international disputes by arbitration. These are the classifications of directive principles. Next, write about issues of implementing Right to Education Act 2009. A very important question in Japan kada. So I have prepared the notes like this.
India became one of the 135 countries that have made education as a fundamental right of every child. ప్రతి చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ చేసింది మన ఇండియా. బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ద 135 కంట్రీస్లో చోటు దక్కించుకున్నది. The Prime Minister Sri Manmohan Singh has emphasized that it is important for the country that if we nurture our children and young people with right education, India's future as a strong and prosperous country అని చెప్పేసి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ గురించి నోట్స్ ఇలా ప్రిసైజ్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ దట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ నెగేట్ ద చిల్డ్రన్స్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్లో చైల్డ్ లేబర్ typically means employment of the children in any manual work with or without payment. Child labor is not only limited to India, it happens to be a global phenomena. Child labor గురించి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. What are the causes of child labor and ways to eliminate the child labor? ఇలా మెయిన్ పాయింట్స్ రాసుకుంటే మనం ఎగ్జామ్ టైంలో కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు. Prohibition and Regulation Act 1996, Article 24 of Indian Constitution clearly states that no child below the age group of 14 years shall be employed to work. 14 years below ఉన్న ఏ పిల్లలు కూడా వర్క్కి మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ఇన్ ఎనీ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ మైన్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్. Children without a stable home or shelter are called as street children. పర్టికులర్గా ఒక హోమ్ అంటూ షెల్టర్ అంటూ లేని పిల్లలు స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్గా కన్సిడర్ అవుతారు. దే ఆర్ 3 మేజర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద నోట్స్. According to UNICEF, the street children fall under 2 categories. Children of the street, children on the street. According to UNICEF, street children 2 categories అన్నమాట. Children of the street అంటే they are homeless who live and sleep on the street in urban areas. అసలు వాళ్ళకి ఇల్లు ఉండదు, కంప్లీట్గా వాళ్ళు they live and sleep on the street. Children on the street means they earn a livelihood from street beggars, street urchins, etc. Children on the street అంటే street beggars, street urchins వాళ్ళనమాట. Children lack emotional and psychological support of the family, these children, and some children become easy victims of abuse and inhuman treatment, engaged in petty theft, prostitution for economic survival. So alvaatu padtaru bad habits ki. So like that age wise 40% of the street children are between 11 to 15 years, while another 33% are below or between 6 to 10 years. A majority of 89.8% of children live on the street with their parents and families. Majority is boys. Almost 50% of the street children are self-employed. Their work hours range between 10 to 13 hours a day. 1/3 of the street children face harassment by the municipal authorities and police. They have access to drug, gambling and drinking, etc. Indian Embassy estimated 3,14,700 street children in cities like Mumbai, Bombay, Calcutta, Madras, Kanpur, Bangalore, Hyderabad, and around 1 lakh street children in Delhi. So ఈ రకంగా స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ గురించి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. Their rights are compromised: right to food, right to health, right to education, right to non-discrimination. Next, abandoned children అంటే విడిచిపెట్టిన పిల్లలు అనమాట. Abandoned children are the most helpless and most frequent victims of violence, disease and malnutrition and health. Shockingly, there are over 20 million homeless orphans or abandoned children in the world today. A majority of them are orphans. This may be also include extreme cases of emotional abandonment, such as when a workaholic parent offers little or no physical contact or emotional support over a long period of time. Abandoned children అసలు కనెక్షనే లేదన్నమాట పేరెంట్స్తో. నో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్, ఇమోషనల్ సపోర్ట్ లేదు, ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళ పిల్లల్ని పట్టించుకోరు. సో abandoned children grow up with a low self-esteem,
ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీ, హెల్ప్లెస్నెస్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్. ఆ రకంగా వాళ్ళకి ఎకనామిక్ సర్వైవల్ కోసం ఇక అడ్డదారులు తొక్కాల్సి వస్తుంది. సో లైక్ దట్ about abandoned children. Orphans, a child whose parents are dead and have abandoned them permanently. సో పూర్తిగా పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు, పూర్తిగా కంప్లీట్గా బోత్ ద పేరెంట్స్ చనిపోయి ఉండటం లేదా వాళ్ళు పూర్తిగా వదిలివేయబడ్డారు. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆర్ఫన్స్. హవెవర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ Children's Fund UNICEF joined the United Nations program on HIV and AIDS and other groups label any child that has lost one parent is also considered as an orphan. According to UNICEF, children worldwide lose their parents in conflicts or due to poverty, disability, HIV, AIDS. Asia has highest number of orphans due to all causes with 87.6 million children. UNICEF estimates that there are 25 million orphan children in India in 2007. There are only 5,000 adoptions, 0.04% every year. దత్తత తీసుకున్న వాళ్ళు కేవలం 0.04% మాత్రమే ఉన్నారు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దీస్ చిల్డ్రన్? సిక్నెస్ అండ్ డెత్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ అండ్ లవ్, ఫిజికల్ అండ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్, చైల్డ్ లేబర్ ఎంగేజ్మెంట్, వాలంటరీ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ వైలెన్స్. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు వైలెన్స్కి అలవాటు పడిపోవడం అండ్ అదర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో చిక్కుకోవడం, absence of social and educational facilities. So these are the results of orphan children. Unit 2లో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. మీనింగ్, నేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ సమ్టైమ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, బేసిక్ రైట్స్, ఇన్హెరెంట్ రైట్స్, న్యాచురల్ రైట్స్ అండ్ బర్త్ రైట్స్. సో సమ్ మ్యాటర్ ఇంకా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. హ్యూమన్ రైట్స్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. హ్యూమన్ రైట్స్ యొక్క నేచర్. హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ఇన్ఏలియనబుల్. హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ అండ్ నెసెసరీ. Human rights are in connection with human dignity. Human rights are irrevocable. Human rights are necessary for the fulfillment of purpose of life. Human rights are universal. Human rights are never absolute. Human rights are dynamic. And human rights as limits to state power. హ్యూమన్ రైట్స్ నేచర్ గురించి ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చూసాం కదా. ఇలా మ్యాటర్ మళ్ళీ సమ్ 2-3 పాయింట్స్ ప్రతి పాయింట్కి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. హ్యూమన్ రైట్స్ కెన్ బి బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ 5 bases: సివిల్ హ్యూమన్ రైట్స్, పొలిటికల్ హ్యూమన్ రైట్స్, ఎకనామిక్ హ్యూమన్ రైట్స్, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ హ్యూమన్ రైట్స్, డెవలప్మెంట్ ఓరియంటెడ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇలా 5 రైట్స్ గురించి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్, మీనింగ్, నేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. కంప్లీట్ క్వశ్చన్ ఇది. యూనిట్ 4లో మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ గురించి, తర్వాత ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ గురించి. సో మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈజ్ derived from the Latin word excludent, which means to find out. Exclusion is derived from the Latin word నుంచి ఇది డిరైవ్ చేయబడింది. ఎక్స్క్లూడెంట్ అనే లాటిన్ వర్డ్ నుండి దాని అర్థం ఫైండ్ అవుట్. సో ఇంకొంచెం మ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మీనింగ్ అండ్ నేచర్ కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూజన్. ఫిజికల్ ఎక్స్క్లూజన్, సైకలాజికల్ ఎక్స్క్లూజన్ అని చెప్పాను, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. సో ఫిజికల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ నార్మల్ సెక్షన్. నార్మల్ స్కూల్లో చదవడానికి కుదరదు కొంతమంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లైండ్ అండ్ డెఫ్ స్టూడెంట్స్కి నార్మల్ స్టూడెంట్స్తో కలిపి టీచ్ చేయడం అనేది కుదరదు. సైకలాజికల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఈ క్లాస్ రూమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హెట్రోజినస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, డిఫరెంట్ టాలెంట్, ఐక్యూ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకే క్లాస్ రూమ్లో ఉండడం జరుగుతుంటుంది. హెట్రోజినస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఆల్ మే నాట్ హ్యావ్ ఈక్వల్ టాలెంట్ ఆర్ పొటెన్షియల్. అందరికీ ఈక్వల్ టాలెంట్, పొటెన్షియల్ ఉండదు. బేసింగ్ ఆన్ ద టాలెంట్ అండ్ ఐక్యూ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్. సో వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని, వాళ్ళ యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్ని బేస్ చేసుకుని స్టూడెంట్స్ని 3 టైప్స్గా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. దెర్ ఆర్ 3 types of classification on the basis of psychology: below average, average and above average. సో ఈ రకంగా ఇంకా
ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిజికల్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎక్స్క్లూజన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి కొంచెం ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎగ్జామ్స్కి మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తారు. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ నోట్స్ ఆఫ్ మీకు కొంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందని నేను నా దగ్గర ఉన్న నోట్స్ని షేర్ చేశాను. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఈచ్ క్వశ్చన్. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.